Good evening from Pontchartrain, France. For the last 7 weeks, this small village, 20 miles to the south of Paris, has become the center of resistance to the Shah of Iran. It is the temporary residence of the man who symbolizes the religious opposition to the Shah and who guides the movement to overthrow him. He is the 78-year-old Muslim religious leader Ruhollah Khomeini. His title is Ayatollah. He was exiled from Iran by the Shah 15 years ago and is now living modestly in this French village, subsisting on a Spartan diet of prayer and little food, while issuing stern political communiques and receiving scores of Iranians drawn to this unlikely center of power. To protect him from possible assassination, the French police are providing heavy round-the-clock security. Khomeini, a noted religious scholar of the Shiite Muslim sect to which most Iranians belong, says that the Shah must be overthrown so that a republic true to the teachings of Islam can be established. His opposition to the Shah largely inspired the strikes and demonstrations that brought Iran to the point of paralysis last month. Now Khomeini has called on Iranians to rise up again and use any possible means to overthrow the regime. Starting tomorrow, the first day of the Shiite month of mourning called Muharram. The stage is thus set for what could be the final and possibly bloody confrontation between the Shah and his opponents. This afternoon, I talked with the man responsible in his small reception room in this humble cottage. He spoke Persian, interpreted by his associate, Dr. Ibrahim Yazdi. Ayatollah Khomeini, you have told the people of Iran that they should use, starting tomorrow, any possible means to overthrow the regime of the Shah. What does any possible means mean? حضرت آیت الله، شما در بیانیه خودتون به مردم ایران خطاب کردید که از اول محرم که از فردا آغاز میشه با هر وسیله ممکن برای سرنگونی رژیم اقدام بکنید. منظور شما با هر وسیله ممکن چیست؟ اعتصابات است، تظاهرات است و نطق‌ها و بیان‌های سر منبر است. ماه محرم ماهی است که در اون ماه مردم آماده‌اند برای شنیدن مطالب حق و الان مطلب حق ما همین قضیه است که پیش داریم که آزادی و استقلال و ماه محرم را من امر کردم که راجع به این مسائل صحبت بکنند و مجالس داشته باشند و اگر چنانچه منع کردند اونها بریزند در خیابانها و تظاهر کنند تا چه بشه. Strikes, demonstrations, all sorts of the political activities. The month of Muharram is the month that people, they are ready and prepared to hear the words of the truth, and the cause that we are striking is the right and the truth, and our aim are the truth, which is the independence of the country and the liberty of our own people. Therefore, I have ordered them to speak out anywhere that they can, and if they were prevented, come out and conduct and hold those meetings anywhere possible. How are your orders communicated to the millions of your followers in Iran? اوامر شما چگونه به دست میلیون ها نفر طرفداران شما در ایران میرسند؟ مردم طرفدار من هستند و این مسائل مردمی است که مربوط به مسائل خودشون است و همه خودشون را موظف می‌دانند که برسانند مطالب ما را به همه جا. People, they are supporting me and following me. The issues that I bring are their own issues. It is related to them, therefore they feel obligated to pass it around. But how do they find out about it? Is there a chain of command, people in Iran who hear what you have to say and execute your orders? چگونه مطالب شما به دست مردم میرسه؟ آیا یک سلسله مراتبی در فرماندهی وجود داره که اونها معتقد باشن و مطمئن باشن که این مطالب بیانات خودارسالی است؟ مردم مورد اطمینانی هستند که با ما اتصال دارند و ما به اونها اطمینان داریم و به وسیله اونها میرسد. There are people that they are trusted with us
by us, and when they receive these memorandums, they will pass it to the people. If the strikes and peaceful demonstrations do not succeed, will you then order your followers to fight, physically, to fight? اگر چنانچه این روش‌های مسالمت‌آمیز و مبارزات سیاسی کنونی به نتیجه نرسید، آیا شما دستور میدید که طرفدارانتون بجنگن، واقعا اسلحه بردارن و بجنگن؟ ما حتی الامکان میل داریم که با مسالمت تمام بشد و با همین ترتیبی که الان ملت ایران مشغول هستند که مهمش اعتصابات و تظاهرات و ماه محرم هم زیادتر خواهد شد، ولی اگر چنانچه به نتیجه نرسید ممکن است که تجدید نظر بکنیم. We would like to continue the way as it is as much as possible through the strikes, through the protests, particularly during the Muharram, which will be intensified. But however, if these methods do not work, then we will consider other modes of action. Even if it would mean sending your followers against the guns of the Shah's army? حتی اگر چنانچه این به معنای این باشه که طرفداران خودتون رو بفرستید در جلوی گلوله‌های شاه؟ البته طرفدارهای ما نمیخوان جلوی گلوله ها برند. اونها میخوان حق خودشون را استیفا کنند و مسالمت هم میکنند، لکن اون شاه است که امر میکند به کشتن اونها و برای احقاق حق این امری است که ضروری است. Of course, my followers, they don't want to go in front of the Shah's guns, but however, they are demanding what is their rights. And in order to get their rights, sometimes it is necessary to accept the cost of it. The Shah has made in recent weeks and days very many concessions towards the demands that you and others have been making. Have you considered it might be the time to compromise, to accept the concessions he's made, to avoid the deaths of perhaps thousands of your followers? شاه در این ماه‌های اخیر کوشش زیادی به کار برده تا به طرق مختلف به یک مصالحه‌ای با شما و مخالفین خودش برسه. آیا به نظر هستالی زمان این مصالحه فرا نرسیده است تا بتوانید جلوی کشتار تعداد زیادی از طرفداران خودتون رو بگیرید؟ اگر او راست میگد که میخواد مصالحه کند، به خواست ملت عمل کند و او این است که او برود مشغول کاری دیگه بشد. لکن او درست نمیگد، نمیخواد مصالحه کند. او میخواد اغفال کند مردم را و بعد از اون بدتر از اول رفتار کند. If the Shah tell the truth and he is honest in what he says, then he has to accept and submit to the demands of the people and leave the country and let people to do what they wanted to do with their own affairs. However, he is not telling the truth and he doesn't want any compromise. He wants just to deceive people. And later on, when he fortified his position, he would come back and treat people worse than before. So there is no alternative to fighting? بنابراین هیچ نوع راه حلی جز جنگ با شاه نیست. هیچ راه حلی نیست. There is no any other solution but to fight. The Shah's government reported yesterday that it had found caches of arms in 2 Iranian cities. You then have arms, is that true? دولت شاه گفته است که ما در دو تا از شهرهای ایران مقادیر اسلحه کشف کردیم. آیا این به این معناست که شما و طرفداراتون اسلحه جمع آوری کردید؟ طرفداران ما مشغول هستن برای مهیا شدن در مقابل ظلم. لکن حالا راست بگد دولت ایران، اون رو من نمیدانم. My followers are preparing themselves for that confrontation.
But however, whether the Shah's government is telling the truth about their discovery or not, I cannot confirm it. Ayatollah, do you know yourself whether your followers are armed? آیا خود شما آیت الله مطلع هستید که طرفداراتون مسلح شدند؟ به ما گفتند که ما میخوایم مهیا بشیم. من هم اجازه مهیا شدن را دادم. They have told me that they are getting prepared and I have given the permission to prepare themselves. Which means getting arms. که به معنای اینه که اسلحه جمع‌آوری بکنن. بله. Yes. Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. I don't know. I understand that some of them come from the Palestinian organization, the Palestinian Liberation Organization. Is that true? من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. I don't have any information on that. Would it surprise you? آیا باز تعجب شما نخواهد شد؟ که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدانم. No, I don't have any information on that. It is true that you are in sympathy with the aims of the Palestinian Liberation Organization. Is it not? آیا این درست است که شما طرفدار اهداف جبهه آزادی بخش فلسطین هستید؟ ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر قطری که مظلوم باشد ما طرفدار اونها هستیم و فلسطینی ها مظلوم هستند. اسرائیل به اونها ظلم کرده است. از این جهت ما طرفدار اونها هستیم. We are the supporters of any oppressed people. Anyone, anywhere who is oppressed, we will have sympathy with them. The Palestinians are oppressed by the Israelis, and Israelis is the oppressor, so we are sympathetic with the Palestinians. If the Shah were overthrown and the kind of government you want came to power in Iran, how would Iran's relations with Israel change? اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر هر سالی بیاد روی کار، چه تغییراتی در روابط دولت شما با اسرائیل رخ خواهد داد؟ ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه‌ای با او نخواهیم داشت. او دولت غاصب است و با ما دشمن. We will cut our relation with Israel. Israel is a transgressor and is our enemy. Does that mean that Israel would no longer receive oil from Iran? آیا این به این معناست که اسرائیل نفت از ایران دریافت نخواهد کرد؟ نخواهد کرد. No. He will not receive the oil. No more oil from Iran for Israel. That's right. How would relations with the United States change if the government you want came to power in Iran? اگر دولت مورد نظر شما بیاد بر سر کار، چه تغییراتی در روابط دولت شما با امریکا به وجود خواهد آمد؟ ما نمیخوایم که ظلم به امریکا بکنیم و نمیخوایم زیر بار ظلم امریکا بریم. هر کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است اون را تحمل نخواهیم کرد. و اما روابط دوستانه با همه ملت‌ها داریم و دولت‌ها هم اگر با ما به طور احترام رفتار کنند احترام متقابل را داریم. We don't want to do any wrongdoing or oppression against the Americans. Neither we will tolerate any oppression. We will not tolerate what they have done to us. But however, our relations with all nations will be friendly. If they treat us with respect, we will treat them with respect. What have the Americans done to you امریکایی ها چه بلاهایی بر سر شما آوردند that you object to? که شما به اونها اعتراض میکنید؟ دولت‌های امریکایی بزرگترین جنایتی که به ما کردند این است که
این دودمان پهلوی را به ما تحمیل کردند و مخازن ما را با دست این بردند و به جای او چیزی که به درد ملت بخورد ندادند و ارتش ما را در تحت حمایت خودشون قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کنند و پایگاه ها درست کردند در ایران که مخالف با استقلال ما بوده است و ما با وجود حکومت این شاه هیچ زندگی صحیح نمیتوانیم بکنیم و آمریکاست که پشتیبانی از او میکند و الان هم رئیس جمهور امریکا پشتیبانی خودش را اعلام میکند مکرر و یک ملتی که برای احقاق حق خودش، برای آزادی، برای استقلال قیام کرده است، رئیس جمهور امریکا تعبیر میکند که اینها مردم پست رذلی هستند و این منطق آقای کارتر است و ما از ملت امریکا میخواهیم که به این آقای کارتر بگند که ملتی که مظلوم است، ملتی که در تحت فشار است، ملتی که آزادی همه آزادی ها از او سلب شده است، ملتی که استقلال ندارد، ملتی که کشته میدهد، ملتی که بر او غلبه کردند ظالمین، اینها الان احقاق حق خودشون را میخوان بکنن، فریاد میزنند که ما آزادی میخواهیم، ما استقلال میخواهیم. آیا یک همچی چیزی پستی و رذلی است که کارتر تعبیر میکنند؟ و ما امیدواریم از ملت امریکا که مؤاخذه کنند از رؤسای خودشون. ما میل نداریم که در بین ملت‌های مسلمین ملت امریکا یک نحوی باشد که از نظر اونها بیفتد و ملت امریکا را یک ملت ظالمی بدانند. ما در صورتی که ملت امریکا با ما همراهی کنند از اونها تشکر هم خواهیم کرد. The American governments, they have committed the biggest crime by imposing on our people the Pahlavi dynasty. Through this support, they have plundered our natural resources, and instead, in return, they have given us things that does not help our people in any way. They have dominated our army in order to support their cause, to stand against our people. They have made bases in our countries which are contrary to our independence. With this Shah, we don't have any life in our countries, and this is the American government who supports the Shah. The President of the United States, time and over, have called our people names, dirty names, the people that they have raised to achieve their human rights. He has called us names. Is this Mr. Carter's logic? The American people, they have put pressure on their president to stop this support. We are a nation under the oppression, under the despotic regime of the Shah. All our people, they are crying for freedom, and this freedom have been denied from them. We don't have the true independence. We are suffering, and through these mass murders and massacre, they have overcome. So these are the issues that we have raised, and these are the issues that our people, they are fighting. We want our liberty of our people. We want to have independence of our country. Is this something that Mr. President Carter should call it dirty?
the American people should seriously question their officials, because we don't like that the whole Muslim nations throughout the world have some wrong notions concerning the American people and come and make a conclusion that not only the American government, but the American people also are the oppressors. If the American people support the cause of the Iranian people for their liberty, we will also be grateful to them. There are some $20 billion in American military contracts outstanding in Iran. If your government comes to power, will you cancel those contracts? قراردادهای نظامی به مبلغ 220 بیلیون دلار millions or billions? Billions. Billion. 220 billions. 22 میلیارد دلار قراردادهای نظامی است بین ایران و امریکا. اگر چنانچه دولت شما بیاد بر سر کار، آیا شما اینها رو باش چیکار خواهید کرد؟ ما اینها برخلاف مصالح مملکتمون بوده است. یکی از جنایاتی که شاه به ما کرده است این است که اینطور قراردادهایی که برخلاف مصلحت ملت ما و مملکت ما بوده است کرده است و ما کلیه قراردادهایی که برخلاف مصلحت ملتمون باشد براش ارزش قائل نیستیم. بله، قراردادهایی اگر باشد که انصاف داشته باشد و برای ما فایده داشته باشد، اون قراردادها را تصدیق میکنیم. And these contracts are against the national interest of our country. One of the crimes that the Shah has committed is to accept this kind of the contract, which does not have any benefit to our poor people. All these contracts who are against the national interest will not be acknowledged. However, those contracts that they are useful to our cause, we will keep them. Which ones are useful and which ones are not? چه قراردادهایی مفید هستند و چه قراردادهایی نیستند؟ این مسئله نیست که من حالا بتونم بگم که چه قراردادهایی مفیدن. اون کسی میدونیم این قراردادهایی که کردند که نفت ما را گرفتند و در ازای او اسلحه هایی که به درد ما به هیچ وجه نمیخورد دادند، این قراردادها قراردادهای مضر است برای مملکت ما. قراردادهای مفید این است که قراردادی بکنند که چیزهایی که برای ایران مفید است بدند، چیزهایی که برای زراعت ایران مفید است بدند، چیزهایی که برای صنعت ایران مفید است بدند، اما چیزهایی که اصلا فایده برای ایران ندارد، اینها قراردادهای غیر مفید هستند. This is not something that I can tell you right away. Some of these contracts, like the using the oil revenue, exporting the oil and using the revenue of that and buy the armament that does not have any use for our people, these are definitely harmful against our national interest. Some of the useful contract can be like the one which will help our agriculture, which will help our industrialization. Definitely they will be useful. But however, those that do not have any benefit, we will not accept. Would, you mentioned bases, would you ask American bases to leave Iran? هر سالی راجع به پایگاه‌های نظامی صحبت کردید. آیا شما در صورت قدرت یافتن خواهید خواست که این پایگاه‌ها رو ببندن و جمع بکنن؟ پایگاه‌ها برخلاف مصلحت ماست. البته بعدها کارشناس‌ها باید در این امر نظر بدند. These bases are, basically speaking, are against our national interest. However, later on, our expertise should come and review and tell us exactly what they are, what should we do. Has anyone in the American government or representing the American government been in touch with you recently?
آیا در این اخیراً از طرف امریکایی‌ها یا از طرف مقامات رسمی امریکا هیچ گونه تماس‌هایی با شما وجود داشته است؟ خیر. Not at all. Is the American government ignoring you? آیا دولت امریکا کوشش میکنه که شما رو ندیده بگیره؟ نمیدانم. I don't know. It is reported that we have been told that you personally have chosen the person who should be nominated as the leader of the next government. Is that so? به ما اینجور گزارش دادن که شما اون کسی را که بعداً بایستی از طرف شما کاندیدا بشه، نامزد بشه برای ریاست دولت ایران از حالا انتخاب کردید. آیا چنین است؟ در نظر داریم که انتخاب کنیم. There are people in my views. I have considered them. It is several people, not one. آیا چند نفر هستن یا یک نفر؟ چند نفر هست؟ Several people. Several. Finally, are you expecting that the only way the government you want can come to power will be through considerable bloodshed in Iran, starting in this holy month which begins tomorrow? آیا شما تصور می‌فرمایید یا مورد توجه دارید که دولت مورد نظر شما از طریق یک خونریزی‌های عظیمی به خصوص در ماه آینده روی کار بیاد؟ خیر، ابداً ما خونریزی را میل نداریم. ما می‌خوایم با مسالمت تمام بشه مطلب. Not at all. What we like to do is to achieve our goals through a peaceful means, not with any bloodshed. Well, Ayatollah Khomeini, that is the end of our time. Thank you very much for joining us today. And that's all for tonight. We'll be back on Monday night. I'm Robert McNeil reporting from France. Good night.